you are on a budget, then Marquee Africa is the site for you. To advertise, upload a picture or video clip of your business or product and let the clicks get you clients. Get 4,000 clicks for as low as 1,000 bob. Get the app on the Google Play Store or iOS App Store, or visit the website www.marquee.africa. Terms and conditions apply. Every day, Kenyans face countless hurdles. Families struggling to put food on the table, children fighting malnutrition, and communities in need of quality healthcare. In a world where a small gesture can have an enormous impact, TV and Radio 47 invite you to be part of something incredible. Introducing Tenda Wema. With just 1 shilling and 50 cents daily, taken from your airtime or data, you can be the light of change. Dial star 354 star 47 hash and witness your compassion in action. Every shilling you contribute directly empowers education, healthcare, and community progress. Your 1 shilling and 50 cents might seem like a drop in the ocean, but imagine the ripples it creates. Better access to education, improved healthcare, and a safer environment for all. Remember, every shilling is a building block. Every contribution a step towards progress. Let's ignite Mimini CC into a legacy of change. Let's sculpt a better tomorrow for Kenya. Dial star 354 star 47 hash to subscribe today. Tenda Wema with TV and Radio 47. Let's clear pimples. Step 1. Acne's Creamy Wash is a foamy and gentle cleanser that removes sebum and dirt in the pores. Step 2. Acne Soothing Toner maintains skin pH. Step 3. Acne Sealing Gel quickly clears pimple-causing bacteria. Mentholatum Acnes clears, cares, and helps prevent pimples. Roto. Mtazamaji, moja kwa moja kutoka papa hapa ndani ya TV47, tuko tayari kabisa kukupakulia taarifa za upeo wa TV47, lakini mwanzo tupate vidokezo. Mapendekezo ya vyama vikubwa nchini kutoa wanachama wa kuongoza tume ya uchaguzi IEBC yawasilishwa mbele ya kamati ya uwiano wa kitaifa. Gavana Anne Waigoro ateuliwa tena kuongoza baraza la magavana kama mwenyekiti kwa mara ya pili, akiapa kukomesha mkondo wa namna magavana wanatimuliwa afisini. Do not want a situation where county governors are treated in a lesser manner than members of parliament and members of the National Assembly. Na muungano wa madaktari walalamikia kucheleweshwa kwa marupurupu ya madaktari wanagenzi. We expect to be here for sit-ins until the ministry release this money to all the doctors, because they have worked, they have not been employed after finishing their work, and the little that they have worked over that period is again withheld.
Na mtazamaji, sasa karibu kwa takriban dakika 25 ni kufahamishe taarifa kwa kina. Wanakwetu wananiita Josh Onsare, mtafsiri kwenye lugha ya ishara ni Catherine Simaloi. Zaidi ya madaktari wanagenzi 50 walipiga kambi katika makao makuu ya Wizara ya Afya kulalama kuhusu kucheleweshwa kwa marupurupu ya mishahara yao. Wanagenzi hao wakiongozwa na katibu mkuu wa muungano wa madaktari nchini, Daktari Davji Atela, waliinyoshea serikali kidole cha lawama kwa kuipa kipaumbele uzinduzi wa mpango wa afya kwa wote licha yao kukosa kupokea mishahara yao. Hivi ndivyo hali ilivyokuwa hii leo katika makao makuu ya Wizara ya Afya. Zaidi ya madaktari wanagenzi 50 wakipiga kambi takriban saa 12 ili kulalamikia kucheleweshwa kwa mishahara yao ya mwezi Julai. Wanagenzi hao ambao hawakufaulu kuzungumza na uongozi wa Wizara ya Afya waliinyoshea serikali kidole cha lawama kwa kuupa kipaumbele uzinduzi wa mpango wa afya kwa wote licha yao kukosa kupokea mishahara yao. Here from 10 to now evening, around 5 p.m. We'll be here again tomorrow for another sitting the whole day. And again we'll be here on Wednesday. We expect to be here for sit-ins until the ministry release this money to all the doctors because they have worked. They have not been employed after finishing their work. And the little that they've worked over that period is again withheld. The reason is not known to anybody. Kulingana nao, Wizara ya Afya ilikuwa imeahidi kulipa pesa hizo mwezi uliopita. Hata hivyo hadi hiyo ingali haijatimizwa. The money that is owed to the 386 interns is amounting to 50 million. We followed up with the ministry in the month of August and they promised to pay. We then again followed up and wrote a letter to the ministry on 1st of September and they promised to pay. This is money that was not paid when they gave a reason to be a system error. It is of concern that 3 months after there was that purported system error, these doctors have not received the money. Mwezi uliopita muungano wa madaktari nchini pamoja na wahudumu wa afya wengine walitishia kufanya mgomo ifikapo mwisho wa mwaka huu kutokana na hali duni ya mazingira ya kazi. Macho yote sasa yakiwa katika uzinduzi wa mpango wa afya kwa wote tarehe 20 mwezi huu. Je, mpango huu utafaulu katikati ya misukosuko hii? Zainab Mohamed, TV47. Kwenye taarifa nyingine, mazungumzo ya uwiano kati ya Kenya Kwanza na Azimio la Umoja yamerejelewa tena hii leo, huku makundi mbalimbali yakiwasilisha hoja zao mbele ya kamati hiyo inayoongozwa na wenyekiti Kimani Ichung'wah na Kalonzo Musyoka. Aliyekuwa mwanasheria mkuu Amos Wako katika mawasilisho yake kwa kamati hiyo amependekeza kwamba vyama viwili au vitatu vya kisiasa vilivyo na ushawishi mkubwa zaidi vipewe fursa angalau kupendekeza jina moja kila chama kwa minajili ya kuwateua makamishna wa tume ya IEBC katika juhudi za kufanikisha usawa kwenye uchaguzi mkuu. Mike Kagwongo alihudhuria vikao hivyo na sasa ametuandalia taarifa ifuatayo. Aliyekuwa mwanasheria mkuu Amos Wako mapema hii leo amependekeza mabadiliko kuhusu namna makamishna wa tume huru ya uchaguzi na uratibu wa mipaka IEBC watakavyochaguliwa. Amos Wako, karibu. Akisema hatua hiyo itasaidia pakubwa taifa kutatua matatizo ya mara kwa mara katika ulingo wa kisiasa. A mixed system of some commissioners nominated by political parties and some commissioners appointed through a refined system that we now have. Wako akipendekeza kwamba vyama viwili au vitatu vya kisiasa vilivyo na ushawishi mkubwa zaidi nchini vipewe fursa kila chama kuteua kamishna mmoja. Wants to be nominated, that's a procedure by the political parties should meet the set criteria which I've already mentioned is the criteria that I used and which the political party has accepted and which they implemented because they gave me really proper names. Mwanasiasa huyo mkongwe pia amependekeza vyama vilivyosalia viruhusiwe kupendekeza kwa pamoja kamishna mwingine kwa ajili ya kuteuliwa na rais. Once the political parties are appointed, then the balance of the commission can be appointed through the system that we have with proper amendments to take care of the weaknesses that we have seen. Akipeana mfano wa mfumo uliotumika mwaka 2002,
wako wamesema mahakama ya Upeo ina mamlaka ya kikatiba ya kuamua mizozo ya matokeo ya uchaguzi, na hivyo ukaguzi wa sava hauwezi kutatiza uamuzi wa mahakama hiyo. Wako amependekeza kubuniwa kwa sheria mahususi ya kuwekwa wazi kwa sava za IEBC kwa Wakenya wote, na kila mmoja punde tu tangazo la mwisho la matokeo ya urais linapofanywa. That a law should be enacted to make servers automatically open and accessible to anyone, that as soon as the presidential elections are declared. Kulingana na kiongozi wa Azimio la Umoja Raila Odinga, kufunguliwa kwa sava za IEBC ndiyo njia pekee ya kudhibitisha matokeo ya uchaguzi wa urais wa mwaka 2022. Kwa upande mwingine, muungano wa Kenya Kwanza unasisitiza kuwa hawana idhini ya kuzifikia sava hizo, na kwa hivyo hawako katika nafasi ya kuzifungua. Mike Kagwongo, TV47, Nairobi. Kwingineko, gavana wa Kirinyaga Anne Waiguru amechaguliwa tena bila kupingwa kuongoza baraza la magavana kama mwenyekiti kwa muhula wa pili. Gavana wa kaunti ya Wajir Ahmed Abdullahi naye atachukua wadhifa wa naibu mwenyekiti, huku uongozi wa baraza hilo ukitangaza kuangazia upya mchakato na sheria ya kuwatimua magavana uongozini, wakitaja mchakato uliopo kwa sasa hauko sawa ukilinganishwa wa viongozi wengine. Mwanahabari wetu Moige William na uketo wa taarifa hiyo. Baraza la magavana lilifanya kikao maalum cha baraza hilo, ambapo gavana wa Kirinyaga Anne Waiguru alichaguliwa tena kuwa mwenyekiti wa baraza hilo bila kupingwa. Waiguru sasa atakuwa akihudumu kwa muhula wa pili katika baraza hilo, na ni katika hotuba yake alidokeza masuala anayopendelea kuangazia katika mwaka wa pili wa uongozi wa baraza la magavana. Jukumu la kwanza la Waiguru katika nafasi yake ni kuwasilisha mapendekezo na maoni ya baraza kwenye kamati ya mazungumzo ya kitaifa. Masuala muhimu zaidi ni kuangazia upya namna na jinsi ya kuendesha mchakato wa kuondolewa kwa gavana madarakani. Do not want a situation where county governors are treated in a lesser manner than members of parliament and members of the National Assembly. Waiguru akitetea utendakazi wa kamati hiyo inayoongozwa na kiongozi wa wengi bungeni Kimani Ichung'wah na kinara wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka. Gavana huyo wa Kirinyaga alikiri kuwa ni mchakato mpya tofauti na BBI na wenye njia mwafaka ya kuleta uwiano nchini. We believe that the commitment that we have seen to ensure that they listen to many people will bear fruit, and therefore that is why we are going to submit our proposals. Baraza la magavana limeongeza kuwa litapigia upato kuongezwa kwa mgao wa fedha kutoka kwa serikali ya kitaifa kutoka 15% hadi 45%. We have been discussing as counties, we are learning from each other how to enhance our revenue collection, including automation and incentives to our staff, amongst many other initiatives, including broadening the tax base. Katika uchaguzi kwenye kikao cha baraza la magavana, idadi kubwa ya magavana walisalia kama wenyekiti wa kamati mbalimbali za baraza hilo. Mwege William, TV47. Kwingineko, afisi ya mkuu wa mashtaka ya umma inapania kutumia mashahidi 202 katika kesi ya sakata ya shilingi bilioni 1.1 inayomhusisha seneta wa Uasin Gishu Jackson Mandago pamoja na washukiwa wengine wawili Joshua Lelei na Meshak Rono, ambao walifika mbele ya hakimu Peter Ndege kwenye mahakama ya Nakuru siku ya Jumatatu. Watatu hao wanadaiwa kuhusika katika matumizi mabaya ya afisi na wizi wa pesa zilizokusudiwa kufadhili masomo ya wanafunzi kutoka kaunti ya Uasin Gishu katika nchi za Finland na Canada. Mawakili wa washukiwa wameomba siku 60 ili kujifahamisha na stakabadhi ambazo upande wa mashtaka ulisema utatumia kama ushahidi. Kesi hiyo itatajwa tena Januari mwaka ujao tarehe 14. Foremost, Your Honor, I am constrained to decry the delay that brings us on this occasion. Thank you. That there is a number, witnesses number 202. Obviously, Your Honor, given the size of the documents and the number of witness statements in the offering,
defense for purposes of rights under Article 50 will require time, Your Honor, to prepare before directions for hearing date can be given. The issue of supply of the documents is anchored on the orders which were granted by the court on 17th August 2023, that the documents are to be supplied at their own cost. So once they bear the costs, we will be keen to supply the documents within 2 weeks. As for the time requested for preparation, we do not have an issue with that. We can take directions from the court. The defense counsel has completed the process of discovery and obtaining the document as information. And extend the bond on similar terms for all the accused of relevant. Kufuatia mgogoro wa uongozi unaoshuhudiwa kaunti ya Meru, viongozi wa kaunti hiyo wametakiwa kuweka tofauti zao kando kwa manufaa ya mwananchi wa eneo hilo. Akizungumza katika hafla ya uzinduzi wa kituo cha kibiashara na viwanda katika eneo la Buri, kaunti ya Meru, waziri wa biashara na viwanda Moses Kuria amerejelea kauli ya naibu wa rais Rigathi Gachagua kwamba viongozi wa kaunti ya Meru watatue mizozo yao, huku akisema iwapo hali hii itaendelea, maendeleo katika kaunti hiyo huenda yakalemazwa. Pia niko na imani they are equal to the task. They can do the job. Mimi naona hiyo kazi wanaweza. Nao wanawagona mimi nawajua. Mkae chini mtatue shida zenu. Mimi najua pengine nafikiriaga kwa Meru vita ni hobby. So vita ya hobby itaendelea, lakini pia kazi iendelee pamoja na hobby. Sababu kumwambia Meru aache vita sasa, hiyo ni kuingilia utamaduni yenu. So mimi sitaki kuingilia mambo ya utamaduni. Yangu kuomba tu kitu kimoja. Hobby na utamaduni ya vita iendelee. Lakini kazi pia nimalize kuambia mama yetu, Mama Kawira. Kaadi basi kidogo. Najua tulikuwa nawe bunge. Najua pia wewe upunguze vita. Punguza mimi. Unajua kama mimi nilipunguza, hata wewe unaweza punguza vita. Na mimi kama mama, maana natafuta freedom ya watu wangu, imenigharimu. Na nimeambia Mungu anipatie niwe na shock absorber za kutosha. Ili niweze kusaidia watu wa Meru, watu zaidi ya 1230 ambao walitokezea asubuhi wakapiga kura. Wakasema mama anatosha. Na mimi nikaapa mbele ya Mwenyezi Mungu, nikasema nitafanya kazi. Tunaona kazi ama hatuoni kazi? Na mtazamaji, tuachane na masuala ya mzozo wa uongozi kaunti ya Meru, tuangazie mengine. Wakazi wa kijiji cha Kapkota, eneo bunge la Mlima Elgon, kaunti ya Bungoma, wamejitwika jukumu la kukarabati barabara ya Kapkota na Sala hadi na Mangoflo baada ya kutelekezwa kwa muda wa miaka 10. Wakazi hao wanasema kuwa shughuli za uchukuzi zimetatizika pakubwa kufikia huduma za afya kwa kina mama ikiwa tatizo, wakiomba viongozi wa eneo hilo kuwajibika. Mwakilishi wadi wa Chesikaki Jacob Sero amewarai wakazi wa eneo hilo kuwa na subra wakati anajaribu kutafuta namna ya kuzikarabati barabara za eneo hilo. Na barabara kweli watu wengi sana na iko very busy. Kuna wale watoto wetu wanafunzi, hii barabara inaunganisha shule mbili ya Kapkota na ya Nasala. Kwa hivyo tumeamua kujitwika hiyo mzigo kuwasaidia wale wanafunzi wasiumie katika wanaposafiri kwa hii barabara. Kitu kingine, hospitali. Hapa tuko tuna facility moja ya Kapkota na ina serve hii eneo yote mzima na barabara ni hii. Unapata kwamba mama mjamzito anapotaka kusafiri maybe mwendo wa usiku kwenda kujifungua, akienda kuamsha mtu wa bodaboda anakataa kwa sababu barabara ni mbaya, hawezi akasaidika. Juzi nimebeba mteja nikitoka huku chini, shock zangu zikavunjika. So far pikipiki yangu kwa fundi, stima hakuna. It's now 3 days. Sijui ndalisha familia leo lini. Ndio nimeamua nijitwike nilime barabara, nipoza nikishaunda pikipiki yangu. Next day nikipita hapa niwe safe. Hospitali yetu
kidogo iko mbali kiasi, na barabara venye iko tunahitaji barabara nzuri ili rahisisha safari hiyo ya kwenda. Uongozi nimechukua hivi majuzi, na kitambo tumeangalia barabara mawili, ile ya Embakasi kwenda Jesiyo na ya Mlatiwa kwenda Kapchekwi. Imetengenezwa, imefika mahali fulani, ijakuwa complete kwa sababu ya mvua katu. Hii ni wakati El Nino. Na kutengeneza barabara wakati iko mvua nyingi ni hasara tupu. Hiyo ndio nimeambia watu wa Jesikaki wao na subira, waongoje, wakati mvua itaisha tutaweza kumaliza hizo barabara. Kwingineko, hakimu mkazi wa mahakama ya mjini Siaya amemhukumu mwanamume mmoja kutumikia kifungo cha miaka 40 jela baada ya kupatikana na hatia ya kumnajisi mtoto wa miaka 9. Morris Obondo anayejulikana pia kama Japolo alipatikana na hatia ya kumuhadaa na kumnajisi mtoto huyo msituni tarehe 20 mwezi Februari mwaka wa 2022. Kulingana na taarifa za mashahidi zilizowasilishwa mbele ya hakimu wa mahakama ya Siaya Benjamin Limo, Obondo alimuhadaa mtoto huyo msituni kabla ya kufanya kitendo hicho cha kinyama. Taarifa zaidi kutoka kwa mtoto huyo aliyedhulumiwa zilisema kuwa alikuwa akielekea sokoni, katika soko la Sirembe siku hiyo, wakati Obondo ambaye alikuwa kwenye pikipiki alijitolea kumbeba hadi sokoni. Nyaminia village within Kepsap County of Siaya County, you unlawfully and intentionally caused your penis to penetrate the vagina of A.M., a child of 9 years, and you are charged also with offense of indecent act with a child. You pleaded not guilty and the matter proceeded for hearing. It is the complainant's case at the material date of 20th of February 2022. She was on her way to Sirembe Trading Center to pick some school uniforms. She met you and you are well known to her. You took her to Sirembe Trading Center using a motorbike. While at the trading center, you went past the point which you had agreed you will drop her. You later took her to a bush. You defiled her. You left her there. She was rescued by a mob, and she was later taken to the area chief at Mwanda sub-location. Her relatives were located. She was taken to hospital. The matter was reported to police, and the minor stated, identified yourself as the person who defiled her. You were later arrested and charged. So we had about 5 witnesses. You are placed on defense, and the point of determination is whether the prosecution approved their case. After evaluating the evidence and exhibits produced in court, the court finds as follows. In the matter of this case, the age of the minor was not in dispute. The minor who was the complainant in this matter was 89 years at the time of the offense. As the birth certificate was produced as exhibit before the court. From the medical examination, the doctor reached a conclusion. Na mtazamaji, taarifa hiyo ndo ambayo inatupeleka kwenye mapumziko mafupi, lakini mtazamaji usisahau kwamba taarifa hizi na zingine unaweza zitolea maoni yako kupitia ukurasa zetu za kijamii, ama ukipenda akaunti zetu za kijamii pale Facebook TV47 Kenya, na vile vile mtazamaji unaingia kwenye X ama ukipenda akaunti ya X TV47 News, na vile vile kutuma rafa fupi kwa nambari ambayo iko kwenye kiwambo chako, nambari ikiwa ni 22047, ili tuzidi kusemezana kuhusiana na taarifa hizi na maoni yako kuweza kuyasoma hewani. Hivi sasa tupunge unyonyo, lakini narejea na mengi zaidi. Endelea kuganda nasi. One
step into a home and all you probably think about is the furniture and colors. But do you ever stop to think about the type of materials used to build it? The roof, the floors, worktops, moldings, or the plumbing. Here on The Realtor, we'll take you to different locations, different houses, and speak with different experts so you can understand what it takes to build the perfect home to help you on your journey of acquiring your next home. Tuesdays, 6:30 p.m. Karibu tena mtazamaji, nizidi kukutaarifu taarifa kwa kina. Watoto wenye ulemavu wangali wanapitia changamoto mbalimbali katika kaunti ya Pokot Magharibi licha ya serikali na mashirika mbalimbali kutenga vituo vya elimu ili kuimarisha maisha yao. Katika shule na kituo cha watoto hao cha Upeo eneo la Pokot Magharibi walimu na wazazi wameelezea mustakabali wa watoto hao huku wakieleza changamoto wanazozipitia licha ya kujitahidi kubadilisha maisha ya watoto hao. Safari yetu ya muda wa masaa matatu hivi ilitufikisha katika kituo hiki cha Upeo ambapo ni makazi pa watoto hawa wenye changamoto mbalimbali. Nia yetu ikiwa kutathmini iwapo serikali imefanya la kutosha katika kuboresha maisha ya walemavu. Tunazungumza na mkurugenzi wa kituo hiki anayechora taswira kamili ya jinsi mambo yalivyo katika maisha ya walemavu. You see, our culture as African, most of our cultural backgrounds do not support disabled children. They feel that a disabled child is like a curse to a family, and therefore most of the parents hide them. They don't want to show them out to the community, but we use our social workers and even teachers to reach out and bring those children to school. And most of the parents of these children are poor, although some of them live in interior places. Reaching them is a problem, and when we close, sometimes these children coming back is also a problem. We sometimes have to go out our way to go and look for them and bring them to school so that they can study. But majority are poor. Parents who have them are very poor. Kituo hiki hata hivyo kinakidhi mahitaji ya idadi kubwa ya wanafunzi, sio tu walemavu bali hata wasio na changamoto, huku wengine wakilazimika kusafiri kutoka kaunti jirani ya Turkana kwa nia ya kufaidi elimu. Majina mimi nimesha Kilomeukia, ni mzaliwa wa Turkana huko Lodwa. Kitu ambayo nilifanya nikajiunga ni ile hali ya elimu ambayo walipata. Alama nayo walizoa alama nzuri ambayo ilikuwa na good minisco. Mimi nasaidiwa na shule kuanzia vile nilianza shule mpaka sasa hivi nasoma bure. Alafu hapa tuko walemavu 50. Nilikuja hapa kutafuta masomo mazuri. Sasa nasikia kuna masomo na nilitumaini nilipata masomo. Huku ni kusoma. Hakuna kitu kingine. Kuna wazazi wengi ambao hawajakuwa na hiyo uhuru wa kuleta watoto shuleni, ama kuna mzazi ambaye maybe hataki kujulikana kwamba kwa familia yake akona mtoto ambaye ni mlemavu. Na sisi kama shule tuko na program ambayo ni outreach. Saa zingine tunaenda nje huko ndani mashinani kutafuta watoto. Utapata kwamba kuna mtoto ambaye hata ametengwa kabisa, amefungwa kwa nyumba ingine kando huko. So ni jukumu letu sisi kama shule, tunaenda pale, tunazungumza na mzazi, tunajaribu kumueleza umuhimu wa masomo, na pia tunajaribu kumueleza kwamba huyu mtoto ni sawa tu na yule mwingine. Last year we had two candidates who were very well at the book and they excelled well, and now they are doing their tertiary course at a college. So being disabled does not mean they can't do anything. So I like to encourage those parents to bring those children to school so that they can just be
get educated just like any other child. Licha ya serikali kuendelea kudai kwamba imeweka mikakati bora ya kuboresha maisha ya watoto wenye ulemavu, taswira hapa ni tofauti. Kwa sababu tunatafutia watoto school fees, watoto especially walemavu tunapata kupitia 4 counties. Majority wanatoka West Pokot, wengine wanatoka Trans Nzoia, wengine wanatoka mpaka Turkana. Kutoka